ta chọn chỗ khoảng cách nào trước. If we're using a broad arch form, what could we do to be able to help? Nếu như mà chúng ta mà dùng cái dây cung mà nó rộng thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào để nó giúp cái trường hợp này? Do you mean that we will stop here? Exactly. Yeah. But that was my question for you to ask everybody else. Yeah. Nếu như khi mà chúng ta dùng một cái dây cung rộng mà cũng là cái dây nai thai để chúng ta đi vào trong trường hợp này thì các bạn chú ý tới điều gì? Đây là hỏi lớp. Okay, so it's not to, you could do a link. Nó sẽ ngửa ra phía trước. Right, what is the next step? You could do a link but it's cheaper and faster and easier and quicker and nicer to the patient. It's just going to stop lower arch. Okay, Tức là in this ý case. kiến của bác sĩ nhân cây đến trường hợp mà chúng ta muốn mở rộng cái không gian này thì rất đơn giản mở rộng hai cái slot ở đây. We're just talking about, this case is going well. We're just talking about, Very nice. we want people to think about, we've talked about geometries, how can we use those to our benefit, and what options can we do with different ways of looking at things. So yes, let's go through to where you are now and tell us what you want to do next. Thì bác sĩ Jean-Marc có gợi ý là bây giờ như vậy là nó đến cái đoạn này rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Continue to level and align with bigger wire. What size wire are we on now? You said 16, you said 22 steel upper and what the wires? So Okay. stainless steel 24, 16 by 22. Right. Thầy bảo là thầy nói từ Ok. bóp đá. Có nghĩa là bây giờ chúng ta xem là cái cách để xử lý, có nghĩa là đến cái giai đoạn này rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì nữa? So the first thing she did was, whatever. I want forwards basically. Yeah, I'm talking about that. So the first thing you do is, GPA? I don't know. Let's say this guy was a straight wire system. So straight wire system, right? Could have been something else before. Could have done. Let's assume. Could have done But this just for discussion, we have the floor, bed, Yeah. whatever. Second, wants to do straight wire system, so it's full brackets, right? Okay. Brackets, sorry. Right. Third, now she's doing the 0, 14, 16, whatever, night high, right? Where are you up to now? The upper, I just see that the upper lower, trên và dưới như là đều là dây chứng nhận rồi đúng không? 16 by 22, stainless steel. Stainless, cái này là dây nai thai hay là gì? Night high. So Night that, high, yeah, not this is what we forgot to tell you. This is called stop. Progress. This is where you stop. Okay? 5. Take the final X. And second. Photos. She did very nice. 5, 6. You look at the checklist. And you're going to find out that in the case, I just saw that, that's why I looked, the premovers are off. Oh yeah, now there's a number of teeth I'm going to talk about with Off. yes. So this and the other ones doesn't matter. 8, debone and rebound, so it's called repositioning. Okay? Alright? And you also have the checklist, you look at the facial, make sure that the incisors are not too far forward. Okay? And then repositioning. 9. You go back to this guy. Or if you're really off, you go even lower, but in the case I think she's fine. Okay? And then you go to stainless steel if you have to, or TMA, whatever, or other things, but she doesn't need space closure, she doesn't need any stuff. So this guy is for what? It would be for final coordination and make sure that the vertical is correct. So that's the way you work an orthodontic case. So right now, if she goes into stainless steel, it's wrong because she's doing well, but then she's never going to be able to make it correct. Yeah.
intercuspation here. Yeah. Make sure. Forgot about that, but it's all in the. So that's the way you work a case. Okay. So the only error she made, she's there, which is fine. She's cool. She could have done this. She can do it. It's okay. But this is where we are now. Yes. Okay. And probably here. Yes. Okay. And this is where she is. Yeah. All right. Get I it? want to ask you, premolar off. Yeah, they're off. You mean that? This one's off. This one's off. Yeah. This one's off. This one's off. This one's off. Yes. Yeah. This one's off. This one's Yes. off. You Right. can see marginal ridge premolar. discrepancy in there. You can see marginal ridge discrepancy. It's in rotation Right, here. in there, there's the rotation in there for us. You look at the height of this tooth compared to the height of that guy there. This tooth is down, this tooth, Yeah. especially first bicuspids, you're going to see that time after time after time in your own Yeah. cases. First bicuspids are down Yes. too far, you've got to Yes. rebond them. Yeah. Because in my understanding, she want to continue to jump up to the bigger wire in order to align all the rotated premolar. Right, but Yes. the problem is we're using a 1622 night eye in an 022 slot. There is so much slot in that system Yes. that you're not going to get full derotation Yes. or a leveling alignment. And that's why she want to jump up to the bigger wire. We continue straight-wise. Yes, but you see, I don't even bother with 1622. Okay, if I'm using Damon, 1622 is not a wire that I've ever used Yes. in a Damon Yes, case, of course. which is 022 by 028. Yes. So I will go 01 frequently, 014, 018, and then often I can go 1625 or 1425, then 1825. But at the 1825 you stop, or even after the 1425 you stop and you do all of this. Yeah, but the point is not there. The point is the brackets are off. Exactly. But 1622 is 1625 doesn't change anything. The brackets are off, they should be changed, that's it. right, it will give you, particularly when you're looking at marginal ridge discrepancies or rotation, the rotations will not fully work themselves out until you are in at least an 025 Yes. width. Yes. So that's why the 022 is not going to help you, because you need to be in the 025 to get to know, have I fully derotated it or is it just not fully expressed? Yes. Okay? So the actual height on a whether it's 14, 16, 18 in vertical height is not as important as the derotation aspect. Thế thì cái vấn đề ở đây là mình nói là thôi thì bây giờ là mình đã đến cái giai đoạn này rồi, bây giờ mình làm cái gì tiếp? Thì theo như ở trên thì thầy nói là bây giờ mình đã đến cái giai này thì mình dừng lại, mình sẽ stop, mình không có làm tiếp nữa. Và cái mình cần làm đó là mình phải cho chụp phim pano này, phim set và đồng thời là chụp ảnh của bệnh nhân để mình kiểm tra cái vấn đề gì. Kiểm tra thứ nhất là cái vấn đề là xem là cái răng cửa nó có đưa ra trước quá không, nó bị ngả ra trước không, bởi vì cái này là mình là không có nhổ răng gì cả. Và để mình đấy, chính vì thế mà mình phải kiểm tra cái mặt của bệnh nhân và đồng thời mình kiểm tra xem checklist những cái vấn đề về răng, những vấn đề về xương chúng ta xem chúng ta đã đạt được chưa. Và đồng thời nữa là ở đây thì thầy nói là cái có vấn đề, và sau khi mình check hết rồi thì mình vấn đề về răng ở đây chúng ta thấy tất cả các răng số 4 này đều là bị off hết. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy nó vẫn còn xoay này, nó vẫn bị xoay này, nó vẫn bị xoay. Thì khi mà xoay như thế này là chúng ta phải dừng lại, bởi vì thì tôi vừa cũng có thảo luận với thầy là tại vì là như lẽ thường mà nói thì là cứ tiến lên cái dây cao hơn thì các cái răng này nó sẽ tự nó xoay lại. Nhưng thầy nói là cũng không hẳn phải như vậy, bởi vì thứ nhất là ở đây cái dây là dây có 16-22 thôi, và với cái dây 16-22 thì nó không thể nào nó xoay được, bởi vì là nó bị nhiều cái khoảng dơ ở trong cái dãy mắc cài. Cho nên nếu như mà chúng ta mà đã dùng thì chúng ta phải dùng dây 16-25 thì nó mới xoay được, còn cái dây nai thai của 16-22 thì nó không xoay được, chứ không bao giờ thầy dùng cái dây 16-22 cả. Thầy dùng cho cái hệ thống của Damon đó là 16-25, cộng 18-25 và 19-25 luôn. Thế nhưng mà cái mà các thầy nói là đến giai đoạn này mình phải dừng lại lúc mình không làm tiếp nữa, mà mình phải làm cái kiểm tra
Bởi vì là ở đây dù mình có đi lên cái dây cao thì mình cũng không hy vọng là mình sửa được mấy cái răng số 4 này nó xoay. Đấy, chính vì thế mà lúc này mình sẽ phải thứ nhất là check cái vị trí của mắc cài nữa. Còn thì nữa cái check mắc cài của chúng ta còn có cả vị trí theo chiều dọc này nữa, và chúng ta càng sửa vị trí mắc cài mà càng sớm thì nó sẽ càng tiến tới cái kết thúc của điều trị nó sẽ nhanh và nó sẽ hiệu quả. Cho nên đến giai đoạn này chúng ta phát hiện ra sai cái thì chúng ta xử lý luôn. Something else. Yes. You see this tooth here? Yeah. She pulled on it, right? So now the inguinal cusp is hitting and she's open. Yes. Yeah. So this is something that she Yeah. can correct that. You mean that it is here? That's the inguinal cusp. Yeah. You see the tooth? The Yeah. tooth came forward exactly as I said before. Yeah. Then it rotated. Yeah. Now she's stuck because Yeah. this Yes. tooth has its torque, Yes. which may or may not happen with straight wire. Yes. Probably not happen. Yes. Okay? Not Sure. happen effectively. Definitely. Yeah. This is the reason. And that's why she's open on the side. Yes. This is why the 1622 is not useful, because you see here, this tooth and this tooth are not fully derotated. Yes. Now, is that due to positioning of the bracket, or is it because the wire is not fully expressed? So 1622 is not a useful intermediate wire in an 022 system. You want to go 018, and then you can go 1625, let the 1625 work itself out, then you'll have a much better idea about your rotations, and you will also have a very good idea then about all of your other positionings that you want to do, like that tooth is rotated, this tooth is down too low relative to the molar, so Yeah. this slowly open and it's Yes. reboot. Thêm một cái nữa là ở đây chúng ta nhìn thấy là có cái núm trong cổ răng số 5 này nó bị thòng dài ra, thì cái điều này là cái điều cũng rất là dễ hiểu thôi, tại vì là mình dùng với lại cái kỹ thuật dây thẳng, cho nên là khi mà mình đi như vậy thì chắc chắn là nó sẽ bị tóc, nó làm cho cái răng nó ngả ra ngoài, cái núm này nó thòng, và khi nó thòng như vậy thì nó sẽ dẫn tới ở đây là bị hở cái khớp. Đây chính vì thế mà thầy muốn là chúng ta phải kiểm tra lại và chúng ta gắn lại repositioning của tất cả cái mắc cài mà chúng ta thấy là nó chưa ổn, chúng ta phải gắn lại hết. Sau đó chúng ta mới đi lại dây, và chúng ta cứ đi như vậy đến cái dây NS hoặc là dây TMA thì tùy ở cái dây cuối cùng để chúng ta lúc này chúng ta sẽ đóng khớp để làm sao kết hợp giữa hai cái cung giữa cái cung hàm trên cung hàm dưới để có một cái khớp đúng theo chiều dọc rồi theo các chiều đấy, và chúng ta sẽ làm sao có lồng múi tối đa được tốt nhất. Okay. Last thing here, just before lunchtime. Is there anything you need, Suzanne? Well, I just wanted to mention about these occlusal photos. If you want to see where the contact points are, is you use the occlusal paper, you know, the blue on one side, the red on the other side that we use for Invisalign. Yeah. Okay? Sure. Use that paper to take your occlusal, and it helps you see where you have strong contact points, whereas or Yes. open bite or no contact, it helps you. This one she could pick up the 5. Yes. Yes. Yeah. 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 Now, Why do you have to use different colors on Thế thì theo bà Xuân, Red on the other side. You don't have to use different colors. Oh, yeah. Okay, it's not that. generally, the two different colours that were used in school, that you use the one colour for being centric contact, and then you use the second colour to be able to see eccentric contacts. Okay, so you could see the slide. That was what we were trained at school. but do you think that in this state do we need a two color of? No, you don't. Yeah, No, we this is only just need to be in able the to see same the cheek context occlusion at the only. moment. Yes, right. Now, we're going to rebond this tooth. What, and Dr. Retrubi said, we've got to recover the torque on that tooth. What can we do whilst we're rebonding to be able to recover that? Yeah. Thế thì có một cái vấn đề là bà Susan bà ấy có comment là trong cái trường hợp như thế này, ở cái giữa của cái tức là cái progress photo ấy, thì khi mà chúng ta chụp như thế để chúng ta kiểm tra cái khớp cắn thì chúng ta nên là cho bệnh nhân cắn cái giấy cắn ở cái vị trí khớp cắn lồng múi tối đa, để chúng ta sẽ biết được là cái chỗ nào nó sẽ bị chạm khớp nhiều, và ở đây có lẽ là sẽ phát hiện ra là chỗ này là chạm khớp nhiều nhất để chúng ta điều chỉnh cái khớp cắn. Và thêm một cái nữa đó là bác sĩ men cây vừa có nói cái gì quên mất rồi. What can we do? Rồi. Bây giờ bác sĩ men cây có đặt ra câu hỏi là bây giờ cái răng này nó đã bị mất cái độ tóc rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ gắn lại mắc cài, thì chúng ta gắn như nào để chúng ta chỉnh được cái độ tóc? Thì bây giờ cả lớp mình
Ai bảo là cái tóc của răng 5 là không độ? Tiếp là không độ thôi, từ có đâu. Đấy, bây giờ bác sĩ nên gây câu hỏi bây giờ chúng ta là nếu gắn lại mắc cài thì chúng ta gắn nào để chúng ta thuận lợi cho chỉnh cái độ tóc? Reverse bracket. Yeah, put a bracket in with a high lingual with a greater buccal torque. Yes. Yeah. Yeah, exactly. Thì đấy là cái cách mà ông muốn chúng ta trả So lời. Đó là depending chúng on ta lộ which rồi cái tooth mắc it cài này. is, you may not be able to reverse the bracket. Okay, depends on which tooth it is and which direction you want to get the torque. But in this case, what you want is usually these guys are what, -7 degrees. You're going to want to put in something which is -15, -20. A lower premolar. Okay. All right. If you want to be fancy, make that. Yeah. Or we can be fancy. I'm going to be lazy. Okay. Thế thì có hai cách, một là chúng ta sẽ đảo ngược chỉ mắc cài, mà hai nữa đó là chúng ta sẽ excuse me, Yes. because the top of the premolar is the minus top, right? Yes. It is not positive. So what's happened when we upright? When we reverse? The upper molars there, I believe, are around about a -5 or a -7, depends on which system you are. Because Lower, It's always -20. no, look, but lower 5 is -20. Yeah. Yeah. so Lower 5. we cannot is revert -20. breaks, Yeah. So you, brackets, right? That's all. yeah, you just put the lower 5 on On the upper. On the upper. Yeah, yeah. there. Okay. Make sure you Chính vì thế mà chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta lộn ngược mắc cài, bởi vì cái mắc cài của chúng ta là mắc cài răng 5 là mắc cài có độ tóc âm rồi. Tóc âm có nghĩa là nó phải bắn chân nó ra nhiều thôi. Bây giờ chúng ta lộn ngược nữa thì chúng ta sẽ làm nặng nề cái tóc, tuy nhiên chúng ta không làm được cái điều đấy. Chúng ta sẽ phải là lấy cái mắc cài của cái răng 5 dưới, nó có cái độ tóc là âm 20, nó âm nhiều hơn. Vì bao giờ độ tóc âm của hàm dưới nó nhiều hơn. Chúng ta gắn lên trên cái hàm trên. Yeah. Okay, sorry, Dr. Truby, you said. to make sure you put the torque the right way. That's to be lingual root, that's to be buccal root torque or lingual front. Yeah. Yes. Cho nên là thầy mới nói là khi mà chúng ta làm thì chúng ta nhớ là ví dụ như ở đây giờ chúng ta phải xem là chúng ta cần cái là buccal hay là lingual root torque, để từ đó chúng ta sẽ sử dụng. In this situation, on that particular tooth. Đấy. Other teeth, it may be a different situation. Yeah, ví dụ như ở trong cái tình huống này là chúng ta sẽ cần là buccal hay là lingual root torque. So you Buccal root understand, torque. you Yeah. take this bracket off, Buccal root torque ra ngoài and thì put this guy. thế thì có hai cách, một là chúng ta sẽ sử dụng cái mắc cài có độ tóc âm nhiều hơn, hai là chúng ta sẽ dùng cái box loop, Good. cái box loop ấy, cái spring ấy. Thế nhưng mà như bác sĩ men cây thì bác nói bác cái lazy, cho nên là bác cái dùng cái này. Thế còn bác Jean Marc thì bác cái nói có thể bác sẽ dùng cái kia thì nó sẽ cho chỉ được cái tóc tốt. All right? Yeah. Okay, so this is coming along nicely. It'll be nice to see you do these changes, and then we'll have a look at that next time in October, and we'll see how this is coming along, and we'll see how we move it. All right? So, Yeah. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ trưa nhé, chúng ta dừng lại.